హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 63 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో కనుక చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వీటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు కావాలన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసినట్లయితే వీటిని మీకు అందిస్తాము. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, కోర్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక వెళ్తున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది చాలా నామినల్ ఫీతో మీకు అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనము ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 63 సంబంధించిన డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. In 1858 was set up a royal commission on popular education in all the nation. The commissioners, at their discretion, were to arrange examinations to obtain information from every direction, to the exclusion of none, to call upon physicians, musicians, and educationalists of every class to take depositions when necessary, and briefly to review the general situation so as to secure satisfaction beyond all mere generalization, and show if there had been progression or retrogression. The commissioner's work was sensational in the facts brought out. There was ample justification for the commission, and the adoption of the commissioner's advice was followed by an alteration in the general scheme of national education. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు రాశారో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ సంబంధించినటువంటి 63 మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో 76వ పేజీ, అంటే 75 పేజీలో కొంత ఉంది, 76వ పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా, అలాగే లైన్ అబౌవ్ ద లైను, ఆన్ ద లైను, త్రూ ద లైన్ ఉన్నా, ఏదైనా థిక్ ఇంప్రెషన్, లైట్ ఇంప్రెషన్, వీటికి సంబంధించి ఏదైనా సరే డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 75, 76లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ఈ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి అన్ని థియరీ రూల్స్ తరోగా ఉండాలి. అలాగే గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ వస్తే ఫ్రేజెస్, ఏ వస్తే అవి, గ్రామ్ లాక్స్ వస్తే గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ వస్తే ఫ్రేజెస్, ఈ రెండిట్లో మీకు ఏ వచ్చినట్లయితే వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఆ లెసన్కి సంబంధించి. అలాగే మనం ఇప్పుడు దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది స్పీడ్లో. ఆ స్పీడ్ని మీరు ఫాలో అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిక్టేషన్ అనేది రాయండి. అలా రాసినప్పుడు మీకు త్వరితగతిన ఈ స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది.
సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన లింక్స్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ కనుక మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ లింక్స్ అనేది కూడా పీడిఎఫ్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అలాగే మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ని సంప్రదించవచ్చు. సో మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరికొంత స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇన్ 1858 was set up a royal commission on popular education in all the nation. The commissioners, at their discretion, were to arrange examinations, to obtain information from every direction, to the exclusion of none, to call upon physicians, musicians, and educationalists of every class to take depositions when necessary, and briefly to review the general situation so as to secure satisfaction beyond all mere generalization, and show if there had been progression or retrogression. The commissioner's work was sensational in the facts brought out. There was ample justification for the commission, and the adoption of the commissioner's advice was followed by an alteration in the general scheme of నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి సరి చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ సింబల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని ఉండాలి. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మీరు స్పెల్లింగ్తో కూడా కరెక్ట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మీకు స్పెల్లింగ్కి మార్క్స్ అనేది తీసేస్తారు తప్పు కనుక రాసినట్లయితే. సో మీరు సింబల్కి స్పెల్లింగ్స్కి మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ కోర్స్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి గ్రామర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచే మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బాగా వచ్చినట్లయితే వదిలేసేయండి. అలా కాకుండా ఏమన్నా సరే నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం ఇంకా ఉన్నట్లయితే మీరు ఇక్కడి నుంచే ఈ గ్రామర్ మీద మంచి గ్రిప్ సంపాదించినట్లయితే మీకు రేపు జాబ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీరు ఈ జాబ్ అనేది చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో గ్రామర్కి అంత విలువ అనేది ఉంది. సో మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇన్ 1858 was set up a royal commission on popular education in all the nation. The commissioners, at their discretion, were to arrange examinations, to obtain information from every direction, to the exclusion of none, to call upon
physicians, musicians, and educationalists of every class to take depositions when necessary and briefly to review the general situation so as to secure satisfaction beyond all mere generalization and show if there had been progression or retrogression. The commissioner's work was sensational in the facts brought out. There was ample justification for the commission, and the adoption of the commissioner's advice was followed by an alteration in the general scheme of national education. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ అనేది చెప్తాను. త్వరగా ఏదైతే ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. త్వరగా రెడీ, స్టార్ట్. ఇన్ 1858 was set up a royal commission on popular education in all the nation. The commissioners at their discretion were to arrange examinations to obtain information from every direction to the exclusion of none, to call upon physicians, musicians, and educationalists of every class to take depositions when necessary and briefly to review the general situation so as to secure satisfaction beyond all mere generalization and show if there had been progression or retrogression. The commissioner's work was sensational in the facts brought out. There was ample justification for the commission, and the adoption of the commissioner's advice was followed by an alteration in the general scheme of national education. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 4 టైమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లోనే చెప్పడం జరిగింది. సో అందువల్ల మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మీకు థియరీ సంబంధించి అలాగే అన్ని ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో ప్రిన్సిపల్స్, గ్రామలాక్స్, ఫ్రేజెస్, అలాగే మీకు ఏదైతే డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వస్తాయో ఆ వర్డ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడే మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేసేసి ఈ సిలబస్ అయిపోయడానికి మీరు మంచి స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత మీరు ఈ లోయరు, హై స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్పీడ్ అందుకోవడానికి మీకు ఇది మంచి ఛాన్స్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ డిక్టేషన్స్ని ఉపయోగించుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు కనుక లైక్ చేసినట్లయితే మాకు కూడా కొంత ఉత్సాహంగా ఉండి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఎటువంటి పీడిఎఫ్స్ కావాల్సి వచ్చిన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరటం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. చాలా తక్కువ ఫీజుతో మనం ఈ కోర్సు అందిస్తూ ఉన్నాము. మిగతా వాళ్ళకంటే ఫిజికల్గా చెప్తున్నాము, అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా ఈ కోర్సు అనేది అందిస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు త్వరితగతిన
ఎవరైనా నేర్చుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి సంప్రదించండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.